Mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Kilobi. Miili 6 ya watu waliofariki kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Mariakani imelazwa katika hifadhi ya maiti ya Mombasa. 6 hao ni watoto watatu wakati ya umri wa miaka 2 na 6 na wanawake watatu waliokuwa kwenye gari aina ya nissan lililokuwa likielekea eneo la Wundanyi kutoka Mombasa. Mtazamaji, gari hilo liligongwa na lori lililokuwa likitoka Nairobi. Kwa mujibu wa walioshuhudia kisa hicho, akiwemo dereva wa lori, alikuwa akiliendesha kwa kasi na kukosa mwelekeo na kugonga matatu hiyo. Hata hivyo, baada ya tukio, dereva huyo alitoweka pamoja na kondakta wake. Kufika hapo karibu kotini, kuna roli zinakuja, moja iko mbele na moja iko nyuma. Hii ya nyuma, hii ya mbele ilivyopita, hii ya nyuma ikaanza kuingia kamba inaenda SGR. Sasa mimi nilivyoiona nikahepa, lakini kawa imenifikia ikaanza kunigonga ubavu. Nilivyonigonga ubavu, ndio kuna mama alikuwa ameketio kiti ya pili karibu mwisho. Yeye ndo alianzwa. Akabana na hiyo kiti. Hao watoto walikuwa kwa nyuma pia wawili wakakufia hapo. Ndio gari sasa ikarudi kapiga ubavu kwa sababu ile force ile. Gari karudi kapiga ubavu, kamchapa na ubavu, ndo likaingia porini. Sasa ajali gari ndogo na wajari gari za PSV. Naweza ona dereva all of a sudden anafunga emergency, ana overtake mbio, angali clearance distance ambao ana overtake, na ndio sababu hali kama hii imetupata. Gari yetu ikielekea Voi imegongwa, tumepoteza Wakenya 6 na tumepata majeraha ya wengine wengi. Kwa hivyo ombi letu ni hawa ndugu zetu wa lori wapate cancel their drivers. All the victims were assisted to hospital. Some have been referred to Coast General Hospital for further management. So far, 2 are seriously admitted at the Coast General Hospital. 1 is admitted in a stable condition. The rest are at Mariakani Sub-County District Hospital undergoing treatment. Chama cha Third Way Alliance kinachoongozwa na aliyekuwa mwaniaji wa urais Ekuru Aukot kimetangaza kwamba kitashinikiza marekebisho ya katiba kupunguza idadi ya wawakilishi ambao wanahudumu bungeni. Hii anasema ni kwa kutafuta sahihi milioni 1 kutoka kwa Wakenya. Aukot anasema chama chake kinataka idadi ya wabunge, maseneta na wawakilishi wa kike kupunguzwa kutoka idadi ya sasa ya 416 hadi 194. Aidha anataka idadi ya maseneta wateule kupunguzwa. Hebu tusikize akizungumza awali kwenye kikao na wanahabari hapa Nairobi. Not continue to be heavily indebted to the tune of trillions of Kenya shillings, which we even borrow, and to finance a tiny minority of individuals. We propose to reduce parliament to only 194 elected MPs and senators. And this is the formula we are going to use to reduce parliament from its current 416 to a maximum of 194. Number 1, we reduce each county into a single constituency instead of the current 290 constituencies. There will therefore be no need to spend the Kenya shillings 8 billion that IEBC has requested to review boundaries, constituencies and wards. That 8 billion can actually be taken into improving level 4 hospital or level 5 hospitals. So that is part of our formula. We make the 47 counties the single constituency. So number 2B, each county will elect 1 man, 1 woman and 1 man to the National Assembly. This will therefore give us a total of 94 elected members of parliament to the National Assembly. Now, each county again will elect into Senate 1 woman and 1 man. This is equals to 94 elected senators. Lastly, in that part of the formula, only the National Assembly will have 6 nominated seats from special interest groups.
no nominated seats to the Senate. We will therefore abolish the women representative seat because we want to give women equality with men. And you will see that, I will explain that further below. So that there will therefore be the new structure, that therefore will be the new structure of our parliament, both the National Assembly and the Senate. Reason number 2, why we are amending this constitution through this Punguza Mizigo initiative. We want to reduce the huge wage bill and high cost of running parliament. Kenyans currently spend 32 billion Kenya shillings to run our parliament. With a reduced parliament, we will only incur Kenya shillings 5 billion annually. With a saving of 27 billion annually, this money will be channeled to counties for development projects such as equipping level 4 and level 5 hospitals. Baraza la ushauri wa vyuo vikuu vya umma sasa linataka chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu Watu kusitisha mgomo wao mara moja. Mwenyekiti wa baraza hilo Paul Kanyari anawataka wasimamizi wa vyuo vikuu vya umma kuwachukulia hatua kali wahadhiri ambao hawatofika kazini Jumatatu. Kanyari ameshutumu Watu kwa kukaidi agizo la mahakama kwamba warudi kazini, hatua ambayo imelemaza masomo kwenye vyuo vikuu vya umma. Pursuant to the court orders made by the Employment and Labor Relations Court, Nairobi, on Friday 16th March 2018 and Friday 6th April 2018, it was noted that the industrial action called by Watu, which commenced on Thursday 1st March 2018, is unlawful and unprotected. IPCCF had to seek the intervention and relief from the Employment and Labor Relations Court, since Watu had, without any reasonable justification, proceeded on an unlawful strike. Therefore, IPCCF urges the management of public universities to take stern action on staff in their respective institutions who do not report to duty on Monday 9th April 2018, as directed by the Employment and Labor Relations Court. Thus, all staff are urged to continue discharging their duties diligently to ensure harmonious industrial relations in public universities. Mtazamaji, hayo kijiri, mbunge wa KSS Dr. Swarup Mishra anawataka wahadhiri na serikali kufanya mazungumzo kwa pamoja kwa haraka sana ili kutafuta suluhu ya mgomo wa wahadhiri ambao ulio kwenye mwezi wake wa pili sasa. Mtazamaji, Mishra amezitaka pande zote mbili kuafikiana na kuwapa nafasi wanafunzi kurejelea masomo yao. Alikuwa akitubia kikao cha wanahabari mjini Eldoret. The thing is that they should sit down, revisit and rediscuss about their constraints and problems, which should be practical and which should be doable. Rome was not built in a day. We cannot invite more people to your house when the chakula is limited. So they should understand, they should be ambitious and aggressive, but should be practical. Muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini KOTU umefanya mkutano wa maandalizi ya sherehe za Labor Day ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuwa mgeni wa heshima. Hata hivyo, katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli amesema kuwa ukosefu wa miundo msingi ya kijamii, mishahara ya chini na ufujaji wa fedha kwenye taasisi kama bima ya kustaafu ya NSSF bado ni tishio kubwa kwa maslahi ya wafanyikazi humu nchini. Hii kitu watu wanatuongeza, alafu wanasema the cost of doing business in Kenya is very expensive. We will reallocate. Na huyo mtu anasema hiyo anapata mshahara wa milioni 1 na zaidi. Na anapinga mtu anapata less than 10,000 shillings. Juzi tumepata convention 189. Tunauliza serikali, Labor, wizara ya Labor is not NSSF. Wizara ya Labor ni kuchunguza zile sheria mbovu na kutengeneza. Factory inspectors, they are not there. Watu wanakatwa vidole katika industries. Yeyote anachaguliwa waziri anaangalia NSSF.
haangalii mambo ya wafanyikazi, occupational health and safety, mambo ya protection at work. Nobody is checking. Exploitation of labor, master role. Companies ziko na master role 2-3. People are being underpaid. Wakazi wa kijiji cha Spotlight mjini Lamu wamefanya maandamano kupinga kile wanachokitaja kama unyakuzi wa ardhi zao. Wakazi hao walifanya maandamano hadi katika afisi za serikali ya kaunti ya Lamu wakidai kwamba matajiri wamekuwa wakizinyakua ardhi zao ama ardhi za familia zao. Zaidi ya familia 100 zimeathirika, huku mabwenyenye wakisemekana kutumia vyeti gushi vya ardhi ili kudai umiliki. Swala la ardhi limekuwa tata katika kaunti ya Lamu tangu kuzinduliwa kwa miradi ya maendeleo kama vile Lapset, huku maeneo yote katika kaunti hiyo yakiathirika. Kupatia kura alituahidi kwamba mambo ya vitemere, matatizo ya vitemere itaisha, lakini bado matatizo inazidi mpaka saa hii. Kula kuchao tulikuwa tumeanza mabwenyenye, mpaka saa hii ni wananchi tunazozana wenyewe kwa wenyewe. Sasa ajabu ni kwamba wengine wamejitokeza wanasema ni zao. Title deed 5 zimekuja ni fake. Muhindi jeuzi amekuja naye hatujaiona. Sasa tuomba ikiwa anayo afike maoda kotini kwamba si kwetu, tujue tuondoke. Kutuchomea nyumba jana, mimi kama mzee nimeishi hapo na watoto wangu na nyumba yangu nimetiliwa moto, nitahisi vipi? Na waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i anasema atabuni kitengo maalum cha usalama ili kuchunguza tukio ambapo kasisi mmoja alitekwa nyara kutoka eneo la Bonchari, kaunti Kisii, na ametoweka kwa majuma 4 sasa. Waziri Matiang'i pia ametoa onyo kwa maafisa wa usalama wazembe ambao wanaruhusu visa vya utovu wa usalama katika maeneo yao. Alikuwa akizungumza kwenye kikao katika shule ya upili ya Mongori, eneo la Borabu. I can assure you, I can give you assurance, you will run, but you will not hide. We will get you. Hiyo maneno ilifanyika huko ya huyo mama pastor na hayo mengine tutawapata. I have asked the director of CID that we bring a special unit to follow that matter. Baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wamemtetea waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i kuhusiana na matamshi yake dhidi ya idara ya mahakama. Viongozi hawa wanasema Matiang'i hapaswi kulaumiwa kwa kuwa amekuwa akifanya kazi yake kwa bidii na kwa mujibu wa sheria. Nataka kusema vile Matiang'i alisema, sisi kama wabunge tuko nyuma ya Matiang'i. Nataka kumwambia Matiang'i, simama imara. Maneno ya kitu inaitwa interim orders. Nataka kumwambia Chief Justice Maraga, sisi hatutaki kuingilia vile mahakama inaamua. Hiyo ni nguvu umepewa na katiba wewe na majaji wako. Ile sisi tunakataa ni kitu inaitwa interim orders. Na Matiang'i ni waziri katika nchi yetu ya Kenya, na ni waziri ambaye amepatiwa kazi, na vile anatekeleza kazi yake tunamuunga mkono. Kama mmesikia Matiang'i akilia sana, na sisi tunasimama na Matiang'i, na tunasema kama minister wa interior mwenye ana make sure kuna peace katika hii nchi, hawezi kuwa akijaribu kufanya hivi koti inamfunga mikono, akijaribu kufanya hivi koti inamfunga mikono. What will happen to this country? Na mtazamaji, mbunge wa Nyeri mjini Ngunjiri wa Mbugu amewataka wanasiasa wote ambao wanaeneza kampeni za urithi wa siasa za mwaka 2022 kujiepusha na siasa ili wahudumie wa Kenya kwanza. Ngunjiri amesema kwamba kama wabunge wa Jubilee, jukumu lao ni kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta ili afanikishe malengo yake kwa Wakenya. Amewakosoa wanasiasa ambao wanaeneza uvumi kwamba wabunge kutoka sehemu ya Mlima Kenya hawatamuunga mkono naibu wa Rais William Ruto wakati uchaguzi mkuu ujao. Alikuwa akizungumza katika afisi yake mjini Nyeri. What we should be focused on right now, the president has said he wants to unite the country. Politics by their very nature are divisive. So when you start saying I want my candidate, even in Nyeri for example, if I started doing politics for my 2022 seat, it would mean I can only serve those people who agree with me. So if you don't agree with me, I either alienate you or I have to now force you to come to me so that I can serve you. And that's not what we were put into office to do.
So the primary thing we need to be doing is actually focusing on getting Uhuru's legacy secured. I also think it is very disrespectful to be doing 2022 politics at this moment. Traditionally, even for us who come from Central Province, you do not inherit your father before he's dead. Uhuru is president for the next 4.5 years. When you start discussing his seat and who it is going to go to when he's still in office, you're actually disrespecting him. There's a part of me that wonders, is it that you do not believe we are going to actually follow the procedure as Jubilee? As Jubilee, we've made a decision, we are going to go in a certain way. When you start talking, keep talking about it now, you're telling me you're not sure. Either you don't trust us as voters. For example, when I listen to the conversation in Mount Kenya and our Mount Kenya leaders, some of them keep saying, do not be worried, do not be worried. I'm asking myself, where did worry come from? Because we finished the last election and we agreed we're not doing politics for 4 years. We deliver to the people of Kenya what they mandated us to do. Then we go back to politics in the 5th year. The president himself has said this categorically many times. No politics for 4 years. 5th year, he himself will be the campaign manager for our Deputy President, William Ruto. When we start doing campaigns now, what are we telling him? We don't believe him. We don't believe he's going to give this seat to his Deputy President. Are we trying to put him in a box where he must agree to what we are saying? And that is my problem with the 2022 conversation. Let us leave it. Let us focus, deliver to the people of the country what they expect us to do as Jubilee. Vijana katika kaunti ya Meru wana sababu ya kutabasamu kufuatia kuzinduliwa kwa huduma kwa vijana katika kaunti hiyo. Mradi huo utawezesha vijana kupata mafunzo ya taaluma mbalimbali za kiufundi na baadaye kupata ajira. Mradi huu umeiga ule wa kitaifa na umetengewa kiasi cha shilingi milioni 100. This is a program whereby we are recruiting youths across the Meru County. We shall train them on discipline, mindset change, and many other things. We have come up with a robust curriculum. After that, we shall engage them to serve the county for a period of 1 year. And we shall also engage, train them every other school holiday. And some of them, we are going to sponsor them in schools, and we're going to make sure that when they exit the Meru Youth Service, they can stand on their own. Tunashirikiana na waajiri ndio tukimaliza kukupeleka vijana wetu shule tunakuwa tumekutafutia mahali utaenda kufanya kazi. We have started the process of recruiting the youth to the Miili service. The exercise has commenced, so we are asking our youth to go and register at the ward level. There will be a ward administrator who should receive the applications so that then they will be processed. Ameuza gazeti kwa miaka 50 sasa, lakini kwa mzee Walter Odum kuuza gazeti kwa miongo 5 si jambo kubwa unaposikia, lakini ufahamu wake mkubwa wa habari umeendelea kuvutia wengi kwa kazi. Mwanahabari wetu Kevin Ogutu alimfuata mzee huyu hadi nyumbani kwake Kisumu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni kazi aliyoianza akiwa kijana barubaru mwaka wa 1968. Wakati huo hii stand alikuwa na distributor mtu ambaye anaitwa Patel, alikuwa mgoa wengine. Neso ilikuwa na distributiwa na Abdul Dayambale. Walter anatupa taswira ya jinsi alivyoendesha kazi yake miaka hiyo ya 60 na 70 kabla ya uvumbuzi wa teknolojia. Na wakati hiyo tulikuwa nauza, walikuwa na watu wa commission ya hela 12, 12 cents. Gazeti ilikuwa nauza, ukiuza gazeti 5 huko na faida ya gazeti 1. Ni kazi ambayo huanza alfajiri anapotoka nyumbani kwake katika kitongoji duni cha Manyata mjini Kisumu. Tunafululiza hadi kwake Manyata, tunampata mwanawe Beryl Atieno ambaye amekuja kumtembelea. Hata kama alikuwa na an kidogo, aliweza kutusomesha mpaka by the time like me nimefika secondary level. My sister mwingine pia amefika secondary level. Kama kazi yoyote ile, hii ya kuuza gazeti ina changamoto za aina yake. Before even the papers arrives, he's around and he waits for the papers. His service is very good because since I come from around here, even over the weekends, I send these motorbike fellows to pick up my newspapers and they bring me home. Hata hivyo, kulingana na miaka aliyonayo, swali tulilomuuliza ni je, atastaafu hivi karibuni? I want to make a record. I've been a book of records that I'm the longest
selling newspaper vendor in the world, maybe, I think. I think in Kenya, nobody supersedes me with a record of 50 years. Kwa miaka 50 sasa, Walter Odum amekuwa akiuza magazeti katika barabara za Kisumu. Hata hivyo, ombi lake ni kwamba hivi karibuni apate nafasi ya kuweza kuona mahali hizi gazeti hutengenezwa. Kevin Ogutu, KTN News, Kisumu. Na mtazamaji, kwenye marudio ya makala yetu ya Mirindimo tunaangazia vitimbi vya maprofesa ambao wanaandamana kiapo cha machifu Keio South na mbwa ambao walijigeuza kuwa wamiliki wa ng'ombe huko Eldoret. Wanaofungua Mirindimo juma hili ni wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wakiandamana jijini Nairobi. Na hata wanapodai nyongeza ya mishahara, densi wanaifahamu barabara. Ndio ngoma yaanza saa hii. Ngoma yenyewe haibagui umri wala uzani. Na ukidhani ni vikosi tu vya usalama vinavyoweza kuandaa gwaride na vita, ona hawa hapa. Sasa ni wakati wa mipasho ya kiprofesa. Oh, my sister, Ambassador Dr. Amina Mohamed, you are in a wrong ministry. Eti ukitaka kuwa kiumbe cha ajabu, yani profesa, lazima umumunye vitabu. Na ukipenda weka ndevu na SRC watajua hawajui. Who should evaluate who? SRC evaluating professors or professors evaluating SRC commissioners? Mbona hivyo bwana? In the hierarchy of beings, it is God who is up there. Because God is that than which no greater can be thought. Oh, that is too philosophical. When we come down here, the next being haya is a professor. Tukielekea maeneo ya Kisii, maandamano pia yalikuwepo kupinga vizuizi vya barabarani wanavyodai wakazi kuwa ni vituo vya polisi kuwatoza hongo. Kila baada ya kilomita 6 maaskari wako hapo. Tunaambiwa eti ni sheria imetoka Nairobi. Maeneo ya Jerusalem, Eldoret, mnao wakulima mahiri na wafugaji. Hapa mnao mbwa 5 eti wanamfuga na kumchunga ng'ombe huyu na jioni wanangoja maziwa. Kazi yao ni kulinda huyo ng'ombe na ng'ombe ni kufika pale kwa kibanda ambaye hakuna hata mama yote ambaye ataweza suia huyo ng'ombe. Ukitaka kugonga huyo ng'ombe, maumbo zitakuuma. Eti ulidhani ni Raila Odinga tu aliyekula kiapo? Machifu maeneo ya Keio South pia walikula kiapo chao kuhusu pombe haramu. Haya, mkono juu. Huko. Haya. Yani, akirusha wanarusha, akiapisha wanaapisha. Sisi machifu. Tukikunja jamvi la Mirindimo, tusisahau kuwa talanta kama hizi lazima zikuzwe. Mark na Maswa, Mirindimo. Mtazamaji, wafungwa katika gereza la Nyeri juma hili walipata fursa ya kutangamana na jamaa na marafiki, ikiwa Alhamisi iliyokuwa siku ambayo limetengwa hasa baada ya shule kufungwa. Watoto pia walipata nafasi ya kusemezana na wazazi wao. Mwanahabari wetu Raquel Muigai ana taarifa hii. Ni sauti isiyo ya kawaida iliyosikika kutoka kuta hizi za gereza kuu la Nyeri. Watoto wasiofahamu haswa yaliyojiri maishani wakishiriki densi na wafungwa. Nyuso za wafungwa zikisimulia furaha ya kutangamana na jamaa zao, hata ikiwa ni kwa saa chache pekee. Nafasi kama hii ikiwa ni baraka kwa wafungwa kama Simon Njoroge ambaye hajatangamana na jamaa zake kama siku ya leo tangu alipofungwa mwaka 1998. Niliwacha wangu, nilimwacha na mwezi moja na siku 24. Na kwa saa hii
ndio huyu wako hapa. Saa hii tumuita mama. Tayari kwa sababu amekuja na wajukuu. Aliacha kama haiko kwa sababu kama mimi nilinunuliwa kama hayuko, kwa hivyo chenye angefaa kukula ilikuliwa na ndugu yake. Na kama Simon, Waisha Kiragu pia ni mzazi mwenye furaha. Alijipata katika malango ya gereza mwaka 2010 baada ya kuhukumiwa kwa makosa ya mauaji. Katika hii makao ya magereza za zingine hatukuwa na nafasi ya kukunywa sonda, kukula biscuit, lakini wakati tumetangamana na watoto wangu na jifunia. Kwa mujibu wa afisa mkuu msimamizi katika gereza hili Peter Kambo, sherehe kama hizi huwa ni njia ya kuwapa wafungwa nafasi ya kuendelea kuwa wazazi na pia jamaa kwa familia zao licha ya makosa waliotenda. We desire that they shall be reformed and go back home, and therefore we give them the opportunity to meet with their families so that at least they can prepare a safe ground when they are landing back home.